Consisting of different geographical landmasses, our beautiful nation's wonders are soul-binding. The different climates in the different landmasses are miraculous. It only takes a few hours for the climate to change from dry to wet or cold in the inner areas of the country. The mountainous queen with her beauty and comfort is the heart of Mother Lanka. The river system that flows in every direction that supplies the water needs of the country starts out from the central hills. Because of this, she is the country's economic and natural stronghold. Highland, the country's milk plant, is what brings fame to the Ambewela town, which is made up of mountain ranges that surpass each other in height, blue skies, and fertile grasslands. As the Central Hills are the nation's spring of water, Ambewela is undoubtedly the nation's spring of milk. Instead of the disorganized way of milk production, an organized collection and distribution of milk with the aid of science was needed for the country by the end of the 60s. To fulfill this need, in the year 1970, February 19th, the former Minister of Food and Agriculture, Honorable M.D. Banda, kept the foundation stone for this milk production factory, and it was opened in 1974, January 17th, by the then Minister of Land and Agriculture, Honorable Hector Kobakadua. Highland Milk Factory, which joined the milk production industry along with the National Board of Milk, has for 43 years since then been supplying the nation with fresh milk without fail. The Highland Milk Powder Plant produces 120,000 litres of milk per day. As a percentage, this is 8% of the country's milk powder needs. The other 92% consists of imported milk powder brands. That amount in money exceeds 350 billion rupees per year, and it keeps increasing every year with the increasing demand for milk. Due to the Yahapalana government policy of improving the nation's production for the strategic development program of the country, under the supervision of the Minister of Rural Economic Affairs, Honorable P. Harrison, with the investment of 26.6 million euros, this new milk powder plant will step onto the second stage of its development. කිරිකර්මාන්තයේ තිබුණේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් තිබිච්ච කුඩා පරිමාණයේ කර්මාන්තයක් හැටියට තමයි මේ පහුගිය අවුරුද්ද වෙනකන් මේ කර්මාන්තයේ යෙදලා හිටපු පිරිස හිටියේ. අපිට අනාගතයට ගැළපෙන පරිදි රටේ කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවත් සමගම කිරි පිටි ඉල්ලුමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පහුගිය කාලවල මෙට්‍රික් ටොන් 80000ක් විතර ගෙන්නපු කිරි ප්‍රමාණය දැන් 94000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ සඳහා රටේ මුදල් මිලියන 40000කට වැඩිය විදේශීය රටවලට ගලාගෙන යාමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. රජයක් හැටියට අපි කල්පනා කරා රටින් ඇදීගෙන යන මුදල් ප්‍රමාණය ඉතුරු කරගන්න මේ කිරි කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මේ තුලින් සමස්ත රටේ ජනතාවට ආර්ථික වශයෙන් වගේම මම හිතන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් හොඳ කිරිපිටි ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. With the collective hard work of 43 years, marking a revolutionary change in the country's milk production, the Ambewela Highland Milk Factory, now incorporated with state-of-the-art technology, will be opened by the Yahapalana government's Prime Minister, Honorable Ranil Wickremesinghe, thus bringing the Ambewela Highland Milk Factory to one of the few of the world's best milk factories. The milk factory is designed according to international standards, using technology from Denmark, who are known as the pioneers in milk powder production in the world. A notable thing about this is that the architect from Denmark,
who had 43 years ago joined in the designing of the old Ambewella factory as an amateur designer, will, as his last design, be designing the plans for this new factory. His expertise can be seen in every division of this plant. The transport of machinery imported from Denmark for this grand work was done with great effort. There were even times where narrow bridges had to be repaired to a certain extent. This shows the great courage and dedication of the company's staff well. 1956 කොළඹ ක්‍රමයටදී පටන් ගත්ත ජාතික කිරි මණ්ඩලය දවසකට දෛනිකව කිරි ලීටර් 5000ක ප්‍රමාණයකින් පටන් අරගෙන අද දක්වා වෙනකුත් වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙලා මිල්කෝ ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නමින් කර්මාන්තශාලා 4ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිගන, පොළොන්නරුව, කොළඹ, අබේවැල මේ කර්මාන්තශාලා 4ේම දෛනික ධාරිතාව අද වෙනකොට කිරි ලීටර් ලක්ෂ 2ක් පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ අතර මේ නවීකරණයේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ 1974 අපි පටන් ගත්ත අබේවැල කිරි කර්මාන්තශාලාවේ නවීකරණ කටයුතු කළාට පස්සේ අපට දැන් කිරි ලීටර් ලක්ෂ 3ක වැඩිපුර කිරි ලීටර් ලක්ෂ 3ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් කැපැසිටියක් ලැබිලා තියෙනවා. මේකත් එක්කලා මුළු ධාරිතාව මිල්කෝ ආයතනයේ කිරි ලීටර් ලක්ෂ 4,50,000ක් පමණ ප්‍රමාණයක් දෛනිකව ලංකාවේ නිපදවන කිරි නිෂ්පාදකවරුන්ගෙන් ගොවි මහත්තුරුන්ගෙන් මිලදීගෙන ප්‍රොසෙස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා. 2020 රට කිරි වලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමේ මේ රජයේ වැඩපිළිවෙල යටතේ රුපියල් බිලියන 5ක් ආයෝජනය කරලා මේ කිරි කර්මාන්තශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම නවීකරණය කරලා තියෙනවා. නවීකරණය කියන වචන අපි යොදාගත්තට අපිට ලැබිලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් කිරි කර්මාන්තශාලාවක්. මේ කිරි කර්මාන්තශාලාවේ පැයකට කිරි ලීටර් 15000ක ප්‍රමාණයක්, පැයකට බටර් කිලෝ 10ක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දේශීය පාරිභෝගිකයාට නැවුම් වශයෙන් යුත් පාරිභෝජන භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට මේ ආයෝජනයත් සමග අපට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ලෝකයේ සියලුම කිරිපිටි කර්මාන්තශාලාවල තිබෙන නවීන තාක්ෂණය යටතේ තමයි අපි කිරිපිටි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මීට ප්‍රථම දැන් අපගේ පරණ කර්මාන්තශාලාවේ අපි මේ වෙනකොට දිනකට කිරි ලීටර් 1,20,000ක් තමයි නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නේ. ඒ අනුව කිරි ලීටර් ලක්ෂ 4ක් පමණ අපිට දෛනිකව කර්මාන්තශාලා දෙකෙන්ම නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට පුළුවන්. මේ නව කර්මාන්තශාලාව බිහිවීමත් සමග අපිට ලංකාවේ කිරිපිටි අවශ්‍යතාවයෙන් 25% පමණ සපයන්න පුළුවන්. Butter production takes place alongside the production of milk. කිරි ප්‍රමිතිකරණය කිරීමෙන් පසු පිටි නිෂ්පාදනය දක්වා වෙන ක්‍රියාවලිය පාලනය කරනු ලබන්නේ ඔබ මේ දකින කන්ට්‍රෝල් රූම් එකකින්. ලෝකයේ දැනට භාවිතා වන නූතනම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීයව පාලනය වන fully automated plant එකක් මේක. ඒ වගේම මෙම යන්ත්‍රාගාරයේ ක්‍රියාත්මක කරවීමේදී මිනිසා අතින් සිදුවිය හැකි වැරදි එනම් human errors වැළැක්වීම සඳහා මෙම softwares ඒ ආකාරයෙන් නිපදවා තිබෙනවා. From the point where the fresh milk is supplied to the machine till it's sorted into packages, all the processes are automated. With a completely computerized quality control system, the milk powder's quality is assessed at all times, and thus its cleanliness and richness is ensured. The Highland Company's staff are given a technical training program according to international standards, so they can carry out maintenance and repairs in the factory. The Ambewella milk factory, which is a gem that illuminates the nation, is what fulfills the country's dairy milk dream, because its service to the economy is not so simple. A standardized amount of 64 rupees per litre is paid for every litre of milk bought from dairy farmers. A pattern has been seen for the past few years in which this amount of money increases every year. Because to crop farmers who own cows, this provides a relief to not only the dairy farmers but the country's agriculture as a whole.
The Milko Company has provided quality control equipment to the daily farmer association networks that have spread throughout the island. The heads of these associations, along with their staff, check the quality of their daily milk yield. There are milk gathering centers island-wide. The milk yield, which has undergone quality inspection by the officers of the dairy farm associations, will be brought to said milk gathering centers. And then the milk undergoes 3 more types of quality control at these centers. Its preservative capabilities, the milk's fat lactometer, and the salt and sugar content are checked in these places. Then the quality certified milk is brought to the Ambewela Highland Milk Factory by the 65 milk bowsers owned by the Milko Company. There it once again undergoes quality inspection in a computerized method. Then the milk is introduced to the factory for production. Although the imported milk powder takes around 6 months to get here via the complex shipping routes, with the Highland milk powder, it only takes around 5 days to get to the market after being milked from the cows. The dream of over 4 years, which was to provide fresh milk for the consumption of the people of this nation according to the policy of the Yahapalana government, has been sped up. The nation's praise should be given to the minister in charge of the matter, Honorable P. Harrison, who worked for this with great courage, and also the President and Prime Minister who put together the plans for this policy.